Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Так, есть идея, последнее, что ты помнишь. Я ж ни хера ничего не помню. It does look like you took a pretty hard blow to the head. You're just lucky you've been given a second chance. Which is why I feel terrible for what I'm about to say, but I have a favor to ask. There are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured, or I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him? If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy, I just... What do you want to know? Что я хочу знать? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... Great. So you're ready to go look for Al? Thank you. Ну, The пошли entrance искать is тело. just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Как это летает. Перетащить предмет, взять предмет. Ебать. Ну, тут ходить можно. А как фонарик включается? Так. Ой, прыгать можно. Тут и бегать можно. Осмотреть предмет. Пустыми пакетами из-под еды, в нем ничего не ценно, но странно, что я оставил его. Тут ничего нету. Я сюда не могу идти. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, Эй!
Ёбнулся, блядь. You who wish to enter the city, step forth and be judged. Чутка эта игра недоработанная, The лагает все virtuous нахер. shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked Перевести. shall Не find могу themselves пока её showered in перевести. gold, but in vain, for this shall be their final resting place. Could an underground city have Пока, говорит, remained a я не могу secret её for all перевести. this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in Фонарик now, включать, блядь. I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation or a warning. Al Worth. Вот так вот, блядь, понял. Там что-то какие-то, блядь, мечи нет. Что за нах? Молодая римка, проволакивающая кого-то. Протестами Алдира, блядь. Что там на латыни, хер знает. Римский гладиатор, пытающийся от чего-то убежать. Что могло заставить его обратиться в бегство, действительно. Прям статуи. А помните о царе Мидасе такую легенду, блин? Который все, к чему прикоснется, превращал в золото. Да чё за лаги, ёб твою нахуй. Ну-ка, блядь. Чё там с видео-то? Да хуета пиздец, размытость движения чуть поменьше давай. А то, блин, башка закружится. Поле зрения 90 пойдет. Общее качество, блядь. Ну давай чуть, блядь, поменьше сделаем. Ну чё за нахер? Настройки применены. Ну слишком дохуя охуенно. Ребятки, немножко приболел. С горлом проблемы. Поэтому не обращайте внимания. Да, по-моему, игра коридорная, блядь. Иди тупо туда, куда... Че, F5 для быстрого сохранения, 9 для быстрой загрузки. Ну, давай F5. Блядь, давно я такой херни, блядь, не видал, чтобы... Римский военачальник, закрывающийся от чего-то. Блядь, братан. Сорян, ёпта. Посмотреть. В очко посмотрели, можно идти дальше. Так, с тобой что? Римский легионер, замерший в ужасе. Бля, тут прям статуи давно уже стоят такие, прям я ебать не хотел. Ну да, прям город для под землей охереть можно. С этим что не так? А, этого не рассматривать ни хера. Это такой римлянка, молящаяся помощи, которая так и не пришла. Кому ты, блядь, молилась? Каменным сводом? Насколько я помню, у римлян там был этот... О, туда можно пройти? Ни хера туда нельзя пройти. О, а видишь, что? Табличка с надписью. I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. Хуже, что Spent вас a lifetime in this прочесть place, табличку. going around and around in circles, searching for a way out. Миссия, говорит, The исполнена. inscription was right. There is no way back. In here, there are only two options: death, or that godforsaken doorway into the past. Так, ребят, давайте-ка сейчас подойду. Минуточку, блин. Терпение.
Нажмите P, чтобы войти в фоторежим. На холеру нужен. Сделал ошибку и выбрал второй вариант. Я хотел все исправить и старался изо всех сил. Но что бы ни делал, я всегда возвращался обратно. Еще какая-то статуя стоит. Молодая римлянка в панике. Ну, сюда залезть можно. Ну, короче, я так понял, коридорка. Игра коридорная. Если будут эти, как их звать-то, головоломки, то будет вообще превосходно. Пока же только и мыслить на колонию, словно моля богов о пощаде. Угу. Боги. О, портал. Опа. Пустая зажигалка. Пустая зажигалка, должно быть, я использовал L, чтобы зажечь все эти факелы. Нормально. Все, оба-на. Засосала в портал нас. И музыка из Марвела на фоне заиграла. Чтобы видеть маркер цели, щелкните по значку глаза рядом с ним. Используйте F5 для быстрого сохранения, F9 для быстрой загрузки. Не забыть бы. Нажмите Tab в любой момент, чтобы восстановить журнал заданий и инвентарь. Какие долгие загрузки тут, ты посмотри, блин. Нажмите P, чтобы войти в фоторежим. А мне нужно вообще? Куда-то меня выплюнуло. Что за портал? Ебать. Пройти через портал в прошлое. Яблоко. А нет, гранат. Римский барельеф с изображением огромного круглого портала и двух женщин. Интересно, кто они такие? Да, очень интересно. Опа, лысый какой-то. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Храме Позепля, чё? Yeah, you know, agricultural goddess of springtime. You're not from around here, are you? Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. У меня второй вопрос. Почему он говорит по-английски? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you and what were you doing in that shrine? Oh, is that right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Шутя с глазами, братан. Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Что ты кумарками машешь? Ну что, пойдем, ладно, веди хуля. Ой, я он мне откуда кричал. But, as you can see, we've got a nice little community. Бля, ну подлагивает пиздец, конечно. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Если понимаю диалоги, читать, блядь, я заебусь, поэтому ну нахер. Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking her to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps Вроде мужика выбирал, на обеих сторонах монеты был мужик, блядь. А выбрал бабу. Ну, ладно.
I'd stay clear of it and her if I were you. She's, it's not my place to say. Здорово, ребят, кто Down on your присоединился. right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. Вам же как это греется. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Ah, don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. Ебать, у него плечи, конечно. Go, now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Откуда они узнали, I что я expect the здесь? magistrate wants to brief you about the golden rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the golden rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. Что, сюда идти, That что ли? seems like rough justice to you. You're in for Товарищ тут стоит, охуевший от своего величия. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? A curious name to match a curious accent. But I digress. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. Здорово. But first, take a look at this wondrous place. В очередную A головоломку. secret city built deep in the mountains Стримишь? many hundreds of years ago. Чё за розыгрыш ты писал? Игр. Чё за игра будет? Секрет. Consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 Игра не одна, а несколько игр. Не понял. Я никогда не выиграл несколько игр. Я хочу игр. And in all that time, not a single sin Попытаю has been свою committed. удачу. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without... youtube.com. Офигенно. Поздравляю себя, что я нашел этот сайт. Где никто не грешит. Сейчас Nor тебе could I, заметил. until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, Если хоть один человек совершит здесь грех, Что за ссылка на магазин скинул? you see, CSGO. the По builders of промокоду this place, CSGO. whoever they were, Краб. left inscriptions warning, the many shall suffer for the sins of the... From what we can gather, breaking the law here will Лайк anger поставил. the gods and Вижу, provoke спасибо, a Макс. terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to Трансляция gold. началась 20 минут We've назад. come to call it Ага. the golden rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up.
And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the golden rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Нихуя себе вопросов. Что здесь считают грехом? There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen, and we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has. Головоломка, что ли? Да. I'm glad you agree. Пока еще не добрался The ни до key одной. things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, murder, assault, and rape, as well as theft, arson, and so on. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Нихуя тебя не слышу, сейчас подожди, чуть потише сделаю, блядь, эту игру. Прикинь, короче, лазил в ачивках этого Вартандера. Ну, короче, есть ачивка за 5 лет непрерывного входа в игру. Ебать, то есть, блядь, каждый день нужно 5 лет заходить в игру, блядь. Да, в течение 5 лет. Ебать, это кто такой там, не знаю, ёбаный фанат, блядь. Ну, даже бес он начинал, бесполезный, который. Он начинал канал именно с Вартандера. И то я думаю, что он не каждый день, блядь. Не, ну я смотрю там какой-нибудь, не знаю, Крюгер ТВ там. Не, я только беса смотрю именно, блядь. Так что... Укус как What did you see? What had я тихо слышу вообще, пиздец. Блядь, игру сделать, да вот пытаюсь, блядь. Нихуя. Не кайф Харкич пойти побегать? Да кайф надо. Сейчас хотя бы часик эту достримлю. Смотрю, просмотров ни хера нету. Да, сейчас 3 смотрят. И из них, блядь, 3 это я. Are you with me? Can I count on you to figure? Из 3 это ты, да? Да. Ты это включил везде трансляции с вот 3 вот. Ну, один, который непосредственно в Ютубе идет, ну, в этом, на компе. Второй, где я смотрю комментарии, это с этого. Как его звать, блин? С ноутбука, и третий телефон. Понятно. А с телефона ты что смотришь? Я, короче, наиграл себе на этот Прем танк 1.7 БР. Сколько? БР 1.7, короче, понял? Вот этот ивент, короче, про Дюну. Там, короче, вот этот Олег-то 1 дарят, а если, ну, типа, чуть-чуть подзадротить. Жалко, у меня командировка была, так бы, может, я на этот Т-72 бы накопил, наверное. Там, в принципе, изи. Такой легкий ивент. Наверное, короче, завтра будем продолжать этот розыгрыш, блин. Что-то сегодня вообще надо... Никто не заходит, никто не приходит. Поэтому это я прощаюсь. Ребят, всем пока. А получается, можно сказать, ролик ты выложил. Можно так сказать. Ну да.